అవుట్ ఆఫ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్కూల్స్ పేరెంట్స్ విశ్వకవిని ఎందుకు చాయిస్ తీసుకోవాలి అంటే, with a long research out of my experience of 20 plus years in the education field, I found the real necessity and need of parent, teacher and children. And అందరినీ కామన్ ట్రీట్మెంట్లో కాకుండా సో డిఫరెంట్ వేలో సో చైల్డ్ని స్టడీ చేసి అతని బేసిక్ ఫౌండేషన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తూ సో వీ హ్యావ్ టు గో హెడ్. దట్ ఈస్ హౌ ఐ ఫీల్ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ కమ్యూనిటీ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ హియర్ వన్ మోర్ థింగ్, సో ప్రతి గ్రూప్కి ఒక డిఫరెంట్ నెసెసిటీస్ ఉన్నాయి. సో వాటిని వీ షుడ్ ఫ్రేమ్ అకార్డింగ్లీ. డిఫరెంట్ కోర్సెస్లో మనని ఎందుకు చాయిస్ తీసుకోవాలనే పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ చేశాను. సో విశ్వకవి ఆర్గనైజ్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కంప్లీట్ యూనిక్గా ఉంటాయి. అవుట్ ఆఫ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్కూల్స్ మీ సరౌండింగ్స్లో ఉన్న వాటిలో విశ్వకవిని ఎందుకు చాయిస్గా తీసుకోవాలి అంటే, ప్రతి గ్రూప్కి నేను యూనిక్ వర్కౌట్స్ ఐ ప్లాన్డ్. సో ఎగ్జాంపుల్ డే కేర్ అంటే ఒక 10 మంది పిల్లల్ని ఒక రూమ్లో పెట్టేసి ఒక కేర్ టేకర్ని ఒక టీచర్ని ఇచ్చేస్తే పిల్లలు వాళ్ళ లెక్కన ఆడుకుంటూ ఉంటారు. టీచర్స్ వాళ్ళు వేచినప్పుడు లేదంటే డిఫరెంట్ టైమ్స్లో మానిటర్ చేస్తూ సో దే విల్ గో హెడ్. బట్ ఈవెన్ డే కేర్ కూడా నేను ఒక స్పెసిఫిక్ సిస్టమ్ ప్లాన్ చేశాను పీరియడ్ వైజ్. సో 4 teachers will be there to handle. So teacher 1 will take care of play, teacher 2 will take care of activities, arts and crafts, teacher 3 will go with screen learning, screen time, and teacher 4 will go with rest and sleep. Apart of this, and caretakers ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ప్లే టైంలో కేర్ తీసుకునే వాళ్ళు వాష్రూమ్ వైపు రారు, వాష్రూమ్ కేర్ దగ్గర ఉండేవాళ్ళు ప్లే వైపు రారు. అండ్ ఇక్కడ కూడా హెల్త్ని కన్సిడర్ చేస్తూ ఒక హైజిన్నెస్ మెయింటైన్ చేయడానికి సో ఐ హ్యావ్ అపాయింటెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 to 7 group of team to handle daycare and nursery, which I'm very happy about that. సో అంటే ఒకళ్ళనో ఇద్దరినో ఇచ్చేసి వాళ్ళని మొత్తం చూసుకోమనడం కాకుండా రైట్ ఫ్రమ్ వెరీ స్టెప్ ఆఫ్ గోయింగ్ అంటే క్లీన్లీనెస్, హౌస్ కీపింగ్, ఫుడ్ ఫీడింగ్, యాక్టివిటీస్ టైం, ప్లే టైం, ఫన్ టైం, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ షెడ్యూల్స్ లాగా ప్లాన్ చేసి ఒక గుడ్ అండ్ హెల్దీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంట్లో ఎలా అయితే మన పిల్లల్ని కేర్ తీసుకుంటామో ఆ విధంగా ఒక మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇవ్వడానికి ట్రైలెస్ అవర్ కాన్సెప్ట్ డే కేర్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్స్ ఎల్కేజీ, యూకేజీ ఆర్ 1 to 5 లర్నింగ్ని వీ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 parts. అంటే ఆల్వేస్ క్లాస్ రూమ్లో కూర్చోబెట్టి ఒక టీచర్ని ఇచ్చేసి ఎల్కేజీ యూకేజీ కాన్సెప్ట్ మీరు మిగతా టీచర్స్లో మిగతా స్కూల్స్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎల్కేజీ ఆర్ యూకేజీ మొత్తాన్ని ఒక క్లాస్ టీచర్ ఉంటారు, ఆ క్లాస్ టీచర్ మొత్తం అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అన్ని సబ్జెక్ట్స్. బట్ హియర్ ఐ ట్రీటెడ్ దెమ్ యాజ్ మెచ్యూర్డ్ కిడ్స్ టు గివ్ దెమ్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ బై డిఫరెంట్ టీచర్స్. ఈవెన్ ఫర్ ఎల్కేజీ యూకేజీ కరికులం ప్లాన్లో ప్రొఫెషనల్ లెర్నింగ్ ఉంది, క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్, digital learning undi, screen time with maths, English and science with practical images and videos and experiments, and we have arts and crafts learning, learn through arts and crafts, aa tarvata fun games, learning through games. So when you divide learning by 4 parts, so ante ఏ subject ki ఏ type of learning suit avutundo aa way lo vallaki if you give them, I'm sure the reachability is more as well as they'll enjoy getting on. Otherwise, keeping in a classroom, always teaching on the board by a single teacher, which doesn't, reaches them well. So that is how I framed a concept in a different way. And a part of it, when you speak about activities, so when we have 7 periods a day, so out of these 7 periods, so we have framed only 5 periods for academics, as I told you, and 2 periods are purely for activities daily. So activity-based learning will reach them faster and reach them better, as well as they'll be interested more in learning. So they don't be bored. In fact, మీరు ఏ స్కూల్లో చూసినా లంచ్ ఆఫ్టర్ టైంలో పిల్లలు చాలా డ్రౌజీగా ఉంటారు, క్లాసెస్ వినడానికి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ బికాస్ మార్నింగ్ లేచి స్కూల్కి వచ్చి ఒక 5-6 గంటలు ఆల్రెడీ స్పెండ్ చేసి ఉంటారు. దాన్ని కీపింగ్ ఇన్ ద వ్యూ, సో ఐ వాజ్ ఐదర్ ఫ్రేమింగ్ డిజిటల్ క్లాసెస్ టెక్నాలజీ బేస్డ్ ఇన్ ది ఆఫ్టర్నూన్ ఆర్ యాక్టివిటీ బేస్డ్. సో ఈ రెండు మేక్స్ దెమ్ ఎనేబుల్ టు బి యాక్టివ్ ఇన్ లెర్నింగ్. So I could say that every point is detailed and observed and taken care to give the structure. So that is how I felt it best on. When you speak about timings, so 8:40 to 3:40 are the general timings of the school, Monday to Friday, and Saturday we have decided to keep only activities. There is no learning on Saturday to go. Sports time, dance time, yoga time, and special projects in arts and crafts. You could even say English and communication time. So it is purely fun and recreation time, I can say, along with a bit of learning included. So
అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ వెన్ యూ స్పీక్ అబౌట్. అంటే ఎగ్జామ్స్ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డ్రైవ్ చేయడము, అదొక టైప్ ఆఫ్ ప్రెషర్ డెవలప్ అవడము, ఎగ్జామ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అనే కైండ్ ఆఫ్ యూనో టెన్షన్ విత్ పేరెంట్స్, టీచర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్. అంటే ఎగ్జామ్స్ అనే దాన్ని ఎందుకు ఒక స్పెషల్ ఈవెంట్ లాగా ట్రీట్ చేయాలో నాకైతే అర్థం కాలేదు యాజ్ అ ప్రొఫెసర్. సో ఇట్స్ ఎ రెగ్యులర్ పార్ట్, వాట్ దే లెర్న్ దే నీడ్ టు ప్రజెంట్. నేర్చుకున్నది రాయడమే కదా, దానికి మళ్ళీ ఒక స్పెషల్ ప్రిపరేషను, స్పెషల్ అనౌన్స్మెంట్ అండ్ దెన్ స్పెషల్ ప్రిపరేషన్, అవన్నీ ఐ డోంట్ ఫీల్ గుడ్ అబౌట్ దాట్. సో న్యాచురల్గా యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది కరికులం అండ్ స్కూల్ దే హ్యావ్ టు రైట్ ది ఎగ్జామ్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక స్టూడెంట్ ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ పెట్టినా రాసేలాగా ప్రిపేర్ చేసే స్కూల్ ఇస్ ద బెస్ట్ స్కూల్, అలా ట్రైనింగ్ ఇచ్చే టీచర్ ఇస్ ద బెస్ట్ టీచర్ అని నా ఒపీనియన్. So in our system, exams are not so specific and special. They happens as a part of the school, part of the activities. I even want my children to be ready always to give the examinations, now and then I can say, eppudu pedithe appudu. So that is how my concept too. So in each and every step we have taken care. Learning being divided into groups to go. Activities are important, especially sports. So we have associated with almost a big ground, close to 2 acres plus, which has all the facilities, where Wednesday the children goes to sports, Saturday the children goes to sports. So they'll have definitely well recreation. And yoga, ledo dance. ఈ యాక్టివిటీస్ అని ఎప్పుడో ఒక గ్లాన్స్ లాగా ఎట్ ఎ గ్లాన్స్లో ఒక ఈవెంట్ సెలబ్రేషన్కో, ఒక యాన్యువల్ డేకో హరిబరి ఒక బయట వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసి వాళ్ళతో చేంజ్ చేసే కైండ్ ఆఫ్ నేచర్ ఐ డోంట్ అప్రిషియేట్. సో వై నాట్ దీస్ ఆల్ ద రిక్రియేటింగ్ యాక్టివిటీస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్కూల్ రెగ్యులర్? Yes, I framed in the similar way. So CBSE curriculum and really I gave the meaning for CBSE. So it has a matured methodology of teaching and matured way of treating kids and along with added activities. Ee rendu kaliste, of course I can say we are following CBS, and yes we are following CBS, but I say in fact CBSE plus it is. And we added our own plan of working along with CBSE. And even if you speak about English అంటే బిగినింగ్లో మీరు ఇఫ్ యూ స్పీక్ అబౌట్ ఇంగ్లీష్ టీచింగ్ 6th 7th వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ స్పీక్, రీడ్, రైట్ ప్రాక్టీస్ మొదలవుతుంది. బట్ అవుట్ ఆఫ్ మై కాన్సెప్ట్, సో రీడ్, రైట్, స్పీక్ ఈ ప్రాక్టీస్ ఐ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ LKG. Right from the beginning, everyone need to write, everyone need to read, everyone need to speak. ఈ 3 practices by a communication expert will be given right from the beginning of the school, right from LKG, UKG. అంటే 4th 5th క్లాస్కి వచ్చే వరకు దే మస్ట్ బి వెరీ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ డెవలపింగ్ ది బెస్ట్ ఆన్. సో ఇలా ప్రతి పాయింట్లోనూ ఒక స్పెసిఫిక్ కేర్ ఇస్ టేకెన్ ఇన్ ఫ్రేమింగ్ ది ఎకడమిక్స్ యాజ్ వెల్ as framing the curriculum part, examinations what you say about. So all this mentally making the student ready, receiving the concept and knowledge. ఏ టైంలో ఎలాంటి క్వశ్చనర్ ఇచ్చినా, ఎలాంటి డిస్కషన్ ప్రజెంట్ చేసిన, ఎగ్జామ్ పెట్టిన, మై చిల్డ్రన్ విల్ బి ఆల్వేస్ రెడీ. దట్ ఈస్ హౌ ఐ ఫ్రేమ్ మై కాన్సెప్ట్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్, ఇఫ్ యూ స్పీక్ అబౌట్, yes, I'm strict to implement. I'm here all the times to monitoring. So our academic teachers and curriculum experts to go, and technology experts behind it to help in technology part, as well as extracurricular team. We have dance team, yoga team, sports team. All this together we definitely built a best atmosphere. And thanks for the parents who are given a great opportunity for serving this summer camp. So each academic year summer camp what we served is really felt the best. So within a month of time, so we could get around 70 to 80 kids join in summer school for different from different schools, where we could bring them into a common platform within a 4-5 days time. Andarni sync chesi manchi environment we created, a very healthy environment. They all enjoyed well. Every day yoga, every day activities, every day dance, and 4 days in a week sports, and we including maths and English teaching them in summer camp. We could do successfully. We are really happy about this, and we'll take this ahead, definitely the best in coming years, every year to organize a summer camp in a better manner and the best way. And my promise to all the parents is trust us and trust my experience, and we are all there to make your kid definitely up to the mark and beyond it and to excellence very soon. అండ్ ఇంకొకటి, కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్ ఉంటాయి. సో కొంతమంది కిడ్స్ ఆర్ లేజీ, కొంతమంది కిడ్స్ ఆర్ ఫోన్ అడిక్టెడ్, ఆర్ కొంతమంది కిడ్స్ ఆర్ కొంచెం ఎరగెంట్గా, రఫ్ లాంగ్వేజ్ యూజింగ్, క్రాంకీగా. ఆల్ దీస్ కేసెస్ వీ హవ్ సీన్. And I would say that everyone needs a different input, and everyone needs a different time, and everyone needs a different treatment. So we are ready for that.
సో అందరినీ కామన్గా పెట్టేసి వీడు బాగా అల్లరి చేస్తున్నాడు వీడు వద్దు, వీడు క్రాంకీగా ఉన్నాడు వీడు వద్దు, వీడు నేర్చుకోవట్లేదు లేజీ, వీడు రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ comments I don't take, and as well as my teachers don't give that, and they are ready and they are happy. We are all happy to give time to kids as well as parents to know to cover the drawbacks what they have from previous schools, and we will definitely make them up to the mark in a short amount of time. That we are really happy about it to say. And the second part, parallel school we have developed, so which is to teach beyond academics. Right from 1st to 12th class, I have a tutorial, Vishwakavi tutorial. So this gives really parallel school learning for them. ట్యూషన్ అంటే అందరినీ ఒక రూమ్లో పెట్టేసి అన్ని క్లాసెస్ వాళ్ళని ఒక టీచర్ ఉంటారు ఎదురుగుండా హోంవర్క్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తారు, డౌట్స్ క్లారిఫైయింగ్ హెల్ప్ చేస్తారు, అదర్వైజ్ మ్యాథ్స్ టీచర్స్ ఉంటారు. బట్ ఇక్కడ నేను ట్యూటోరియల్ కాన్సెప్ట్ని కంప్లీట్లీ మార్చేసి, సో ప్రతి క్లాస్కి ఒక రూమ్ ఇచ్చి ఒక టీచర్ని ఇచ్చి అండ్ యాజ్ కమింగ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ని డివైడ్ చేసి, ఇఫ్ మై ట్యూషన్ టైమింగ్స్ ఆర్ 6 to 8:30 in the evening, దాన్ని 3 periodsగా డివైడ్ చేసాము. 6 to 6:50, 6:50 to 7:40, 7:40 to 8:30. 3 periodsలో 3 టీచర్స్ షఫిల్ అవుతారు. అండ్ లోవర్ క్లాసెస్ కూడా మ్యాథ్స్, సైన్స్, ఇంగ్లీష్ ముగ్గురు టీచర్లు వేరే ఉంటారు అప్ టు 5th class. అండ్ 6th class నుంచి వస్తే మ్యాథ్స్ని 2గా డివైడ్ చేసాం, మ్యాథ్స్ 1, మ్యాథ్స్ 2, అండ్ సైన్స్ని 2గా డివైడ్ చేసాం, ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ పార్ట్, అండ్ దెన్ ఇంగ్లీష్ ఎనీహౌ దేర్ ఆర్ 2 parts, గ్రామటికల్ పార్ట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ పార్ట్. సో లైక్ హౌ అండ్ 6th నుంచి 10th వరకు అండ్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ కూడా ఈచ్ ట్యుటోరియల్ క్లాస్ 6 టీచర్స్ షేర్ చేసుకుంటారు ఇన్ అ వీక్ షెడ్యూల్ వైజ్. Monday to Friday classes, Saturday examination strictly, and Sunday corrections and revisions and doubts clarifications. This is how my tutorial will go as like a parallel school. I can say beyond the school, beyond the academics to go. సో అంటే స్కూల్ హోంవర్క్ చేయించడము లేదంటే స్కూల్ ఆన్ పార్ విత్ హెల్ప్ చేయడము కాదు మా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ట్యూటోరియల్. డెవలపింగ్ ది రియల్ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ అండ్ దెమ్, గివింగ్ అ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఇన్ ది మ్యాథ్స్, సైన్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ సో దట్ కిడ్ బికమ్స్ ఇండిపెండెంట్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఫర్ ది కాంపిటేటివ్ నీడ్స్. This is how my focus of developing tutorial. I wish parents will understand this concept and encourage the kids to learn in that way, professional way. In fact, even transport facility kuda memo tutorial kuda provide cheyalannukunnam to reach up to 5 kilometers from our radius. So we are happy to provide transport even for tuitions. So please send your kids right from all the classes of 1st to 12th. Trust us, we'll definitely give them a best learning shortly. Thank you very much. Sai Prasad Chaudhary here. So education part if you speak about, I am an electronic engineer followed by MBA graduation. Early in 95 I completed my graduation. Right from the beginning of my career, very few years I worked in industry with electronic industry in Bangalore, and later at the very early of 98, 99 I was into teaching profession, into higher education. So engineering after people does MTech as well as masters and into government jobs, మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది అది. సో ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్లో వీఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్. సో ఐ వాజ్ ఇంటూ టీచింగ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆఫ్ గేట్ engineering services, state and central government exams of engineering who goes for government jobs. ఈ ఫీల్డ్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 15 to 20 years we are there in the market of Hyderabad, understood the needs of higher education as well as and kids from the higher education, I can say about that. So second part, I even have overseas consultancy. We are a part of study abroad consultancy at Amirpet where my friends are running. So where I am there as a part of that to go. So my primary business till now went into the higher education to coaching part, from engineering graduates to send into MTech and masters and government jobs. Second part is study abroad. And right from the beginning of my life, I can say when I was a student in a school, so I felt school ante ila undali, ee environment, ee kind of teaching. And ekkada edi chusina chinna correction emaina avasaram aithe, oh if it is my school and I would not do this, I would do in this way. Ilanti thoughts right from the childhood I have. So implementation has taken some time, and early after my education immediately higher education part కి వెళ్ళిపోవడము, కోచింగ్ సెంటర్స్లోకి ఆ చరిష్మాని ఎంజాయ్ చేయడము, ఆల్మోస్ట్ ఒక 2-3 వేల మంది స్టూడెంట్స్ని వి డెల్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఫర్ కోచింగ్స్, ఐ కెన్ సే ఫ్రమ్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. దట్ వెంట్ ఆన్. I have to say thanks to Corona, in fact, who has given me a right idea, which has given me a right idea to shift my field into the schooling part. And Corona after, we have taken a break, as we all know. Coaching centers anni almost 3 years we have taken a break due to Corona. A break tarvata back establishing coaching centers, we were not much happy. Either ups and downs avvachu, or technology lo students views lo changes avvachu, and even we were looking for a new path to get on. In this time my family members and my
real motivators who are there behind me, friend circles, especially my niece who stays in USA. She came for a vacation for after 5 years, I can say, long. So she is the backbone, suggesting me to begin a school, and then who has given me a real idea and support to do all these things and all. Now I begin. I'm here with a full-fledged force to go ahead to promote this in a bigger way. ఇప్పుడు ఈ academic year మాత్రం we are maximum looking after daycare, nursery and prep school activities up to 5th class. But next academic year we'll go on a full-fledged development of 1st to 10th class, and then we'll implement to get the best on. We'll give you the best education as I already promised in the next part, which I'll explain in the next part, that how our curriculum and academics will be taken care. Thank you.